Tikulandireni ndipo ndi program yapadera ya Sculpt Talk Show pano pa Sculpt Active Sports komanso Talk Sport pa YouTube komanso Facebook channel yathu onse tukamba za Sculpt Talk Sport komanso page ya Sculpt Active Sport, the main one. So mu program ino tikati kufuza nkhani zosiyana ndipo zikhale zokuzana ndi zamasewero zokhazoka. We talk of at top 8 we will be building up tikati banga build up masewero at top 8 otsiriza fixture otsiriza mchaka chino cha 2025 kugamba za Silver Strikers omasanya mata a big bullet ndikodi zikhale motani kutengera kuti akhale akutambisana ndithu kuonesana msana wa njira kuti iwe utakulowera sija la uku ndikhale ndi Y-Star the great man amene akhale akuti fotokozera bwinobwino ndi analyst wathu wa program yathu ya lero pamene tikatokamba za at top 8 tikatokamba za week number 13 ya TNM Super League kuti ikuoneka motani kutengera kuti masewero ali kuswa nkhani kamba za Saturday komanso Sunday pa 19 komanso 20 mchaka chino cha 2025 mwezi uno wa July mchaka chino cha 2025. Zonsezi tikhati kupanga ndithu kufotokozana bwinobwino kuti at top 8 mbili yake ndi otani matimu atenga motani ziko chikho chimene cha at top 8 komanso kuti kupita chisogolo matimu akuyenera kupanga zotani. Tikulandire Y-Star mu program ino after a long time titakhala pansi kukambirana zokuzana ndi nkhani za masewero pa page ino ya Sculpt Sport komanso platforms mu maprogramu athu osiyana-siyana. Ziko kwambiri mzangalezo kuondeandira program ino after missing a long time program athu okuzana nkhani za mpira. Finally being privileged to entertain this program today. We are so privileged indeed, so privileged and grateful to have you back in this program. But before wasting our time, let's start with our program pretty quickly with the match on the menu and in the Airtel Top 8 Cup final. Tikunena za Airtel Top 8 imene ili kuma lejereje kwa wiki ino kuti iti Silver Strikers komanso anyamata Mighty FCB Nyasa Big Bullets kuti ukuwaona bwanji masewero amenewa going forward as we are building up for that. Zangalezo akhala masewero ovuta kwambiri otengera ndi matimu amene wa Big Bullets komanso Silver Strikers. Ni matimu akulu Malawi muno. Everyone can't talk about football in Malawi without mentioning matimu awiri amene. So going into this cup final, I think azakhala masewero ovuta potenga kuti Peter Mponda amene ali mpulisi wankulu wa FCB Nyasa Big Bullets akhala kukumana ndi amene ali assistant wake nthawi imene ali ku Silver Strikers. We'll be talking much on that one, but before we kick start, we have to look into where this trophy comes from. Because we have seen the first inaugural year the Silver Strikers was crowning this title. As the champions. As the champions. Yes. So we talk of 2017. Silver Strikers win this top 8. Top 8. Before Blue Eagles. Before Blue Eagles win in 2018. Tikunena kuti asana win yamene wa Blue Eagles Silver Strikers nali wayamba. Tufotokoza za zigoli za Stuart Mbunge yemkanfoja atapanga mistake ndipo penalty yomweyo idali nditu yonera Blue Eagles kuti ikatenge chikho chimenechi. Komanso idazapambana Silver Strikers mu chaka cha 2019. Tunena za 2019 champion kuti analiso yo nditu. Kutoka hapo 2021 2020 kunalibe chifukwa cha COVID-19 imene idali mlili umene woopsa nditu umene udatenga anthu ambiri pa dziko lapansi. 2021 kule tikuwina Wanderers idazapambana chikho chomwe chonga chomwe mu 2022. Kutoka hapo 2023 24 the Bullet komanso adawine ndani season imene tikatengera ndi mbiri imene chikhochi chikubwera kuti tupangaso za final ina ya 2025. Tikatengera mbiri taunena kuti Bullets they have upper chance to win this trophy.
potenga kuti chiyambireni chikho chimene chi 2017 Bullets ndi imene yawina katatu konse, you know, and silver yawina kawiri. Tinaona kuti Bullets they have dominated this trophy. Why? Because kuti tiona apapo kuti from 2017 it was, I think, Silver Strikers ndi imene inapambana against Mighty Wanderers. You understand? So mene ndanenera mwecha kuti masewero akhawovuta potenganso kuti matimu of course matimu onse sakuchita bwino kwenikweni background ikatenga ndi imene yene mu Super League ikuyendera. Komano ndikhupa kuti matimu onse azationetsa mpira wabwino. Chabwino kupita chisogolo amuna in the build up of this game kuona mposisi Peter Mponda amene yakuputisa Bullets padali pa anali last season ku timu ya Silver Strikers. Now he is in charge of Bullets. Former assistant wake ndamene akuputisa ntchito amene akuputisa timu imene ya Silver Strikers. Kodi mgangira muna nkupanga undermine ma chances owina undermine Peter Mponda mina ma chance owina. Ndizotheka. I think over 1 year Peter Mponda ali ku Silver Strikers komanso Peter Ngangira ali assistant wake. So tekiniki ena ndi ena amene Peter Mponda amagwisa ntchito ikhuza kuti Peter Ngangira kwaziwa bwino. Potenga their last meeting matimu amene kukumana kwa komaliza akumana chikondero chicha chomwe tikunena kuti AFCP Nyasa Big Place amapanga celebrate after 30 years of their existence in Malawi. You understand? Game imene cha inatha chani 2-0 pa Bingu National Stadium kwamba na timu imene ya Silver Strikers. So inga kuti wa Peter Ngangira linduka do winners akuzoa bwino lomwe ma technique bwino 50-50 game. So inga kala game yopick star mo program ino ya Sculpt Sport special program imene tinayo kamba na nkhani zosiyana koma let's talk of players individual performance. Talk of Mwe Idana now zana kukurudi wachoka mu timu imene. So there's uchizi funga there. Yeah, of course. Yeah, there is talk of Zebron Kali. Talk of Nixon Mase. Talk of Maxwell Pipe. Ndi maplayer utani kupita mukebo mene. Tukunena za goalkeeper George Chikoka. Yeah, you know Frames material. Yeah, you know George Chikoka is one of the best goalkeepers in Morocco. Yes. Potenga ndi performance yomwe akumationesa khala background Silver Strikers komanso ndi matimu ena. Even you can talk about the national duties. George Chikoka ndi amene akumatimirira ku Malawi. Komanso if you look at the Silver Strikers ikumachita bwino with my players like Maxwell Pipe. They are playing a huge role for the team in Iran. We are talking about this midfielder maestro, which is Vung. You know, and I think now is a vice captain for Kinsisi Maonga, a man to find we can't talk about Osanina Kinsisi Maonga. Kinsisi Maonga ndamina I think wakhala kuononga mali mbili matimu akulu akuplanta tikunena za FCB Nyasa Big Place komanso Wanderers. I think sanga iwale za Kinsisi Maonga ali ndi Kinsisi china chake mwazina lake Kinsisi mwazina lake basi. I think amene tuna kuti ndi mavoya amene angathandize mu finals. Chabwino masewero amene wandito akhale ovuta mukulankhula kwa YSK kuti akhale masewero ovuta, but we talk of Bullets, man. Yes. Individual performance, we talk of Wongani Longo. We talk of Chimwe. I mean, Chikumbuso Salima rather. Yeah, exactly. I talk of Peter Mponda. Peter Banda is back. Babatunde Adebochu, the main man up front there. Talk of Hassan Kajoki now wakubilo kwambi ndi Peter Mponda in his era at Bullet. Talk of Blessing Joseph at the back. Talk of player amene akuimaso woncha nangu gumbo. Yeah. We talk of Blessings in Pokera at the back there.
kupita masewero amenewo maplayer bullet akachitenga chinthu chotani komanso sitikambe game imene isana kambe za Lloyd Banega Alon, the man, the captain, that is the skipper of the side. That is a key player for FCB Nyasa Big Blitz. Yes. Kumano, I think tikaona ma players amene tikuachula hapa pa ground potengera mbali zonse ziwiri Silver Strikers komanso FCB Nyasa Big Blitz. Tikaona pa paper Bullets, they have huge quality players than Silver Strikers. You understand? Yes. Ndikunena ichi chifukwa choti ma players amene akuchulidwa, we are talking about Lloyd Banega Alon. Ndi amene ali so key player even ku national team. You understand? Yes. So I don't think it will be easy match for FCB Nyasa Big Blitz. Komano, I think they have a chance to win that match. Potenga kuti ma players amene akuchulidwa apa ndi amene sakuchita bwino mu league imene ya ku Malawi. We are talking about TNM Super League. Ma players ake ndo mwa unaweza Lloyd Banega, the captain of FCB Nyasa Big Blitz. I mean, major ili ngati engine ya FCB Nyasa Big Blitz. Well, I can agree with you that he is an engine for the side. We talk of FCB Nyasa Big Blitz. What are your messages to the supporters supporting those two brilliant teams? Yeah, choyambirira njoti va supporter chomwe tingauze. One, tikapita nkhani ya mpira. Nkhani ya mpira, we have to expect three things. Zinthu zitatu. Yes. Pamakhala lose, draw, komanso win. So message ya ine utenga waide ukupita kwa masupporter onse ambali zonse kuti mumpira muli zinthu zitatu. If our team lose, we have to accept it. Yes. Ziwao kumpira ndi zakalekale. We have seen Silver Strikers player supporters bring the various shows at the Silver Stadium just a first week ago. Yeah, I think you have listened. What would you tell them about this picture? I think these messages is those are uku nkhani ya mpira. Komanso I think farm and with their management, they are stakeholders against those illegal stuffs. Understand? If pano pampira unasintha kuyambira ndine mpira unasintha ifeyo tikamasewero kuno ku Malawi osati tizitenga ngati your own Malawi as you are watching those kind of stuff. Even anthu akunja, even in South Africa, everywhere umapanga watch zinthu ngati zimene zichazo. So zinthu zimene zichazo zolakwika kumpira tikumati pasa picture ina yake kuti tikusalira kunkhani ya mpira kuno. And on the side note, this virus contact which are happening at our stadium, so the academic, so the money to come around. Yeah. This will be very far, especially when you meet with more agents and more scouts are busy watching that game because of their brilliance. You have to look the players out there. So as such as a supporter, we have to be disciplined with that, isn't it? Discipline ndio funika. I think Malawi kuti tipite mpira pasoko chambirira, you have to change discipline. Yes, mindset change. Yes. Kwa pano pachina icho salinara inasinda. Let's be professional. Yeah, professional wise, that's what is being needed for over long time ago. We can't even change for now, but we can't talk of the top 8 without mentioning the brilliance of Stuart Mbunge and the penalty miss of Harry Nyirenda my previous system amene apita kumbuyo. Tukamba za Buigo Stuart Mbunge komanso Harry Nyirenda wa Mighty Wanderers. Yeah, ndikuva kuti every cup final imakhala yovuta kwambiri. Imeja ndi timana kuti wachiona ndani. Amene ali ndimwa ya matano amauya. So nkhani ya penalty winner aliyesa amatha umisa penalty. But I think ikafika nkhani ya mapena, let's give someone amene timatani timakhulupirira kuti uyu I think atakutinya more. So it was I think 2017 Wanderers and Silver Strikers. Game imene inati I think draw and going into penalties. Harry Nyirenda was the last man to take penalty for Wanderers and he missed it. See?
we had to give them a huge chance for Silver Strikers to win that title. Yes. Okay, the program ya Talk Sport Special pamene amuna mwango di peza kumene kuti tikupanga zotere koma iyi ndi Talk Sport Special program ndi Wistar ine ndileona di Mposa Junior mu program ino imakhala nthawi zonse ndikupasiyana ma program onga omwewa ndi akatswiri athu osiyana koma mu program yathu yalero ndi sculptors wankulu ndithu the main CEO wa Sculpt Platforms pano pa Sculpt platform zose programa za YouTube komanso Facebook kuti timachita motere nthawi zonse ndipo maprogramu athu okhazikika amene ali pa Monday komanso Friday week in week out timakhala tikupasana maprogramu onga omwewa kutoka mu nkhani yokhuzana ndi Airtel 12H Wistar tingakambe bwanji osakamba programu ya Talk Sport siyapo nkhani zokhuzana ndi TNM Super League tukamba za week number 13 ya TNM Super League chifukwa tikulowera towards to the end of the first round of the TNM Super League kodi matimu akuchita chotani tikunena kuti masewero adaliko nkhani komanso aliko nkhani koma ife tikamba zokuti adaliko we have to look forward into it kuti fixture ilipo ndipo astromo asimikiza kuti Mighty Wanderers ikumana ndi Mzuzu City Hammers komanso apa pakakhala pakamuzu stadium komanso Kalonga United ikumana ndi Blue Eagles pakalonga Civil Service United izakumana ndi Sonke Boda pasivo komanso pa Sunday pa 20 mwezi uno wa 7 July pa 2025 kuzakhala kamuzu Palace komanso Mighty Tigers ekhala ndi timu ya Moyale Palace pakamuzu komanso Chitipa United ndi Creek Sporting Club mwina Wistar ma fixture ndamenewa mwina nkuona motani potenga kuti ndi ma fixture abwino nditu amene bungwe la Super League of Malawi kuzera mwa amene amapanga za ma fixture atiuza kuti awa ndi ma fixture week number 13 kupita chitogolo. Yeah, I think week number 13 I think masewero ametinga yangane kwambiri apa ndi apo kati pa Mighty Wanderers komanso Mzuzu City Hammers tunena chifukwa choti if you look at the fixtures Wanderers imene ikutani ikusogola pa ma points with 29 points understand pa title race vachizikire matimu ake ndi atatu amene Malawi kuno timanena kuti if you are talking about TNM Super League timanena matimu ake atatu amene Mighty Wanderers Bullets komanso Silver Strikers mwina yomwe tinganenepo pang'ono ndi timu yekha FC yomwe yangolowa kumene in this season yekha FC ndi timu imodzi yomwe yaonesa kuti sina bwere kuzasewera but they come for business. They are doing really serious business. They are winning, you understand? So Mighty Wanderers komanso Mzuzu City Hammers azakhala masewero ovuta kwambiri but being down there on the league table. Yes, exactly. What sort of activities should Mzuzu City Hammers do maybe in going into this fixture? Yeah, I think Mzuzu City Hammers timagambira mu program yomwe ya kuzana ndi Talk Sport podcast kuti matimu akumpotowa especially Sonke Boda komanso Mzuzu achichiteji kuti akapezeke mu TNM Super League ya season ya chaka chamawa. Yeah, vuto lomwe likumachika ndiyoti tikaona matimu ambiri we are talking about Mzuzu City Hammers, understand? Mighty Tigers the matimu oti especially this Mighty Tigers the team oti each and every year imapanga struggle to survive in this Super League, understand? Kumano amagulisa ma players, understand? Kumano samata kupeza ma replacement wenelera kuti aonjezere mphamvu zomatani ajosazi. That's what Obre Captain was explaining yesterday. The matimu especially Mzuzu City Hammers tukunena zama player amene akukisa pakati patukamba za ungani blessing singini of ungani lungu. He was there last year, of course. Timu majida bwino the best goalkeeper now yati one Mighty Wanderers koma atagulisa sana pange sokuda drama zimene amagulisa sama panga recruit ma players zimeso zimavangisa kuti timu ija sana samachite ndi timu yabwino kwambiri imathaso kusula ma player ngati omwe akatenga pati ungani lungu
now with Malawi material, the frames. Tikamanena frames, we are talking about this guy, Nkhani, yes. You see? So, Kalunga United up against Blue Eagles, what your thoughts on that one? Yeah, you know, Kalunga United Ipakumo, you know, in the Ingwina, Zimaruma. You talk of Wanderers, they know that. Wanderers, Zimazobu, Kalunga United. Kumano, Jambilira, Tigatengera, ndi matimu osa awiri, Blue Eagles, Komaso, Kalunga United. Ndi matimu oti akupanga so struggle, mchani, mtene mu Super League. Kuti apeze chipambano, yumakhawa kuvuta kwambiri. So mphamvu zawo ndizofanana. Kutengera kuti stadium ya Kalunga ndiyo vuta kwambiri kupita matimu ambiri kamba za even Peter Mponda, even paso amazuwa za stadium ya Kalunga United. Of course. Mpuzisi amene wa Blue Eagles kamba za declaration sakapona achitenje itaka 23 points pa stadium amene. Yeah, yambirira, you know, first they have to start with what Kalunga United ikusewera mota. You know, Kalunga United ikakauti ili pakoma. Ndi timu oti imavuta kwambiri. But mene kunene amuti even Blue Eagles, I mean this FC Nyasa Wanderers, even Wanderers. Makozi abava chapa mapanga struggle kuti apeze what point, even a point, to get a point there. Itoko even chatamanali kumene. Even chatamanali kumene ko. So abava ineyo declare sakakuona, I think yomwe ninga muze njoti even to get a point there. At least is a better result for Blue Eagles. Okay, Civil Service United also coming from beating FC Nyasa Big Bullets. Ikuma ndi Songwe menes kuwina si kukuziwa msioni. Yeah. Masewero oda. So katani kuti mwina ikapange overcome Abbas Magawa. Kumaso that win for Civil against Bullets FC. Imeja yapa sasa kumangomira so hapa dia. Encouragement, understand. Baba japo ndoti ngone satu kuti timu ije ndi yabwino. Kungo so ikira kungo koza ziwiri zitatu kuti zipanga so compete. We are talking about top 4. Ndinamumva Abbas Magawa na kuti timu ndi yabwino bwino. Ndinga funike ndi kungo ali mpikisanya mata kwa uzachita kuti mukafika Malawi. Exactly. That's what Abbas Magawa thought was. So on the border, you know, I think one of the factors omwe kumapangisa matimu achisipira amene angolowa kumene asichita bwino. One ndi drama zikumakhala zovuta. You know, matimu oti they are owned by people, yeah? Not easy to run Super League. Matimu amene akumachita bwino ali ndi ma companies amene akumapanga support. We are talking about FCB, yeah? Imene kumathandiza so Bullets kuti we are talking about this new team AKFC ikuchita bwino because they have what drama alinazo yomwe kumatha kugula player wena yes. Mo off season ndi makambana ndi Ben mbili ya wake kunena kuti odi matimu wena kuchita zotani. For we were there discussing about every team and every structure of what they can do, what they can done, what sort of structures can be done for them to get even one sponsor to sponsor them a bottle of water. Then even 12 month sponsors. Especially when the teams travel from north to the south, south to the eastern region. What should be done for the team on that sketch? Okay, Jambilira, iweyo munthu ngati iweyo ufuna upange achieve china chake. Jambilira, you have to work on yourself. Yes. Kuti kodi imiyopa inoka upanga zotani. You understand? So team ngati sikuchita bwino. Ndizovuta kuti sponsor abwere poyera kuti athandizire team. We are talking of the likes of Chelsea. Chelsea, they have been over 2 years now without its sponsor. Wa Malaya kuti azipanga sponsor. Chifukwa chani, their performance were poor. You understand? Kumano ndikuva kuti kuwina kwa FIFA Club World Cup ipangaso maintain maybe amene ndikuona kuti ma sponsor kuti abandani azipanga sponsor team. Ndafesa kuti kuwina World Cup kunde kuti FIFA ndimene ikhale kuti they have an expenses of their shirt. You see? Sponsor. You see? Which means kuwina kujako ndithu kuli kutenga wina wake. Okay. Yes, we were talking about Chelsea having a deal sponsored by
fever. Yeah, so after they crown the champion. Yeah, so ndi chimodzimodzi matimu aku Malawi. I think aphunzirepo kanthu. Choyambirira they have to zikoze iwo kuti tizichita bwino tingapanga bwanji. Kuti tipeze sponsorship tingapanga bwanji. Panopa mpia ndi business. Yes. Understand? Tikakamba nkhani zimenezo ndi pendi kuliso Sunday masewero apakati pa Kamuzu Barracks komanso team ya Mighty Tigers. Tigers being struggling in this TNM Super League campaign. Maso da Kamuzu Barracks struggling kuti ikapeza 3 points ya suro mmene inaikuda pa table kuti ndizotani kuti team ya Mighty Tigers ya abambo alfandika komanso leo mpulula ichitenje kuti ikagonjesa team imene ya the Yellow Submarine. Also I think as a Kamasero put up putting the Kamuzu Barracks, you know. This one is Sundays to watch. I go say it back home. Super Sunday. Super Sunday. Yeah, I think I want as a Kamasero of course Kumano tikangana so pa fixture pali eka ya komaso Moyale. Eka FC. Yeah, Moyale. But before we go into that one, I wanted to examine this game, Kamuzu Barracks versus Mighty Tigers. What sort of identity? Yeah, I think game remained with Kamuzu Barracks. Potenga ndi their players mena kusewera komaso ndi Mighty Tigers mene kupangira struggle. You know, we are talking of the same story. Mighty Tigers, Zoo City Hammers, they are on the same route. They are selling, but they can't bring back the replacement. I mean, to survive with this league. Timu ya Mighty Tigers tukamba ndi maprogram mwena mbuyo mbuyo. Tumanina kuti team ya Wanderers being a oldest team in the country, of course, having survived in the different campaigns umbuyo and until now they don't have a little structured, guaranteed, a genuine sponsor. What is it for? We're talking about Mighty Tigers. Yes, Tigers, of course. Now they have this waka, you know, but you know, last season, the end of the last season, the deal was this waka. Yeah, they left it. I think team gang one ndichifukwa so chimodzi yomwe simachitira bwino. We're talking about my sponsor. Choyambirira anthu aku Malawi amene amakonda mpira wa ku Malawi, choyambirira they go with maklabu akwa big club. We are talking about this Wanderers, what the maklabu oti samasoma sports. So team yoti kupangidwa on by muntu, salary to give each and every player salary kuchokera kwa muntu is not easy, my man. So just to look into it, ndi ndani mina adi ndi authority yopezera ma players ma sponsors in general kumene kucha bambo alufandika ndi amene tinga pasi udindo wose kuti ayiwo achinda amene amaina kuti azithamanga pa ground. Wina lesi we can't talk about football so sachula bambo alufandika akhala kunkhani za mpira since a long time. You understand? I think amene akamainira kutamanga kuti avize sponsor ndithu zitha kuthandiza timu. Timu yabwino yakhala ikupanga produce ma player amene kunena panopa amapanga so represent chani ma clubs akulu. We are talking about Peter Chirozi himself, Stanley Sanudi, Masia Amanda, ya Manchester. Osewa chakuchoka uchani was some Tigers. I mean this is Mighty Tigers. You see, kumano zikungosokira ukadwa wina kuti bambo alufandika bezi nditu sponsors zitha kuthandiza timu. Ndi timu yabwino. Eka FC face to face with Moyale Barracks. Yeah. After back-to-back defeat from Mr. Gatama, what sort of experience should be done? I was on the moto ndito. Masewero ndi moto. So Moyale on their road to fetch 3 points at the Kamuzu Stadium. No, Moyale I think these days they are done at this debate. I know they come from draw against the Silver Strikers. Timu yomwe yoti wina lesa akamapita kuti akakumandi Silver Strikers amakhala ndi mantha ndikuti kuti zikatithera bwanji. Kumano of course the manager at home to get a draw against the Silver Strikers. So izo kuti Moyale pang'ono ndi pang'ono kutani
ubwera ndithu ukazi. Do you think Moyale was satisfied with that result? No, takunena kuti chifukwa choti ndi amene amasogola. See, so I think so anali masewero ovuta koma I think draw imene ijaya I think inathandiza kuti Silver Strikers is already izikokele komano kupita masewero amene ekhaya kuchokeraso kugonja ndi Mighty Wanderers komanso ndi pakomo. I think ichatama akapanga zothekera kuti akapeza result masewero amene. Okay, being recruited a lot of experienced players, experienced players. My player Asu, I mean, Ekaya, Achizende, on Sajamona Pamasam. Yeah, Ekaya, they have quality. We talk of Wadada. You are Dada, we're talking of Lungu, they are period, Stanley period. The player most we have to look on this weekend, Stanley period. The one to watch. Yeah, exactly. The player would be many Wayagamoto on D2. I think in how it is maybe FC being a big place. Agumazi fusa mafusa oti analo rangi to let him go. Omano ndoti azaka masewero abuno kwambiri zamu. Chabuno masewero ndamenewa azakale akusewera nditupa kama stadium koma tukuona Chitipa United nayo being struggling to climb up maybe at least top 10 iguma naso ndi timu ya Craig Sporting Club imene sikuzuzika kwambiri kuti ikapezeka mu top 8 season ino. Itasiriza top 8 season yata. Mijani, what should be done for those Chitipa and Craig Sporting Club this season? Yeah, you know, Craig Sporting in the team omwe ili ndi ma players experience. Unena kinga. Yeah. Because tikangana each and every player, ma player ambi zambiri amene ali ku Craig Sporting. Ndoti siachilendo mtene Super League. You understand? And even coach we are talking about this Pep Guardiola Elia Kananje. The coach you know, we have seen Joganai Brigos from Championship to TNM Super League. Yeah, that's where I want to quote you up that getting promotion with the Division League teams kupita TNM Super League, just saying with maybe at least 10 games then kana kukuisia team ukatenga team imene inali mu Super League. Ndipeza kuti team yokuvutika team yake ije ndikumachita kobwino. What sort of decision was that? No, I think Joambirira, I think is maybe Salaves first 11 yabuno kwa year, I think so. Kukreki kuyeyo, I think Salaves first 11 yake. Watenga joti kumara kuja kuli wose. So each and every player they have to show up for the coach kuti alindi potential, alindi kutegera nditu otumigira timu imene ya Craig Sporting. Komano I think you have to give him time. Yambiri and him pass and time nditu. The coach wabwino takati kumona kutengesa zimene of course, you know, winning FDH Cup against the champions, of course, FC being a big place. So in the coach wabwino. Yes. And the coach wabwino the coach wabwino tikakamba during the off season tikakamba Chitipa United. Yes. Chitipa, yeah, it is a border post team. Yes. As long as many teams ziwe kuti Chitipa ndikuli maboda mbili many teams turuka kupita ku Tanzania. There also a lot of companies that side. Why shouldn't the company come and support Chitipa United? But this season iku panga sagu kwambiri hata kuisa maplaya wafunika talk of Deutsche Boga being sold in last season. So I mean summer transfer. Uli zimenezi zimachitika motani. Matimu maboda akumasowaso masponsor kwenu. Yeah, yambirira mendetane nena mojoti. Tawo zambiri our managing, I mean marketing directors. I mean amangana you know, sometimes even my jeza jao dindrama sosapadi. Yes. If they can manage to have more jazz ugulisa mwa mitengo nditu yodi amalaga atakufikira, I think they can also get money. Understand? Umano ndikume kuti akulu amene amangana matimu samakhala serious kuti apeze sponsor kuti azithandiza mati. You know, ma sponsor so amata kuona kuti kodi tikapanga sponsor team if you ngati company ibeza ma benefit. What are the outcomes? You see?
people they are looking for also for benefits. You can't invest something without earning any profit. Never. Which means here in Malawi, our sort of problem is just commercialization issue. Commercialization, that's a problem. Okay. Komanso ine chomwe ndingapempha choti akulu akufarm. You know, farm the body yaikulu in terms of football. Yeah, the mother body. You know, sometimes I think beza kukhala pasi ndikumaonekera matimu amene akumapangidwa owned by people kuti kodi iwo commercialization ikuenda bwana in terms of ndalama iwo matumba mwawo muli motani chifukwa ngati matimu akuchita sobwino ku ndalama ndiye kuti maplayers sakusera mpira bwino ndiye kuti mpira wathu ngati kupita pasi uzipita pasukulu komano you can't say kuti player ukulanda ndalama zochepa pano pamene kwachakwera akulandira ndalama zochepa kukhala palendi kudya kwawo kumuza kudalira moyo akulanda ndalama zochepa. You can do better background ali ndi ma stress. It can be that can be in the saying of in the talk of Wasta in this program kodi kuomba kukota motani nkhani zimene tinali nazo kuti tikambaneza ku Malawi zomwezo koma mina under 20 waisata bwinobwino idali mu final for the first time in 22 years. It was there the final kuti tagonja ndi South Africa ndi zigoli zitatu kwa kwabula matimu onse kumeneko amene amativutisa tukamba za Zambia tukamba za Angola tikamakumana nayo timakhala ikutivutisa koma South Africa ndiye yotamikayo kujenisa Malawi ndito kuyambirira mwina before you start answering that question, yes. Are you satisfied with that result from our boys under 20? No, ikakhala result ya final third like finals. I'm not satisfied with that result. Simayenera kugonja up to zigoli zose ziji. Komano kuyambirira I think I have to congratulate the boys as well. Kuti I think apanga agwira ntchito ndithu yotamandika kuti afike mu finals. Komanso chomwe ndinganene kuti let's frame the under 20. Go with this one. That's what I was going that kuti all individual stakeholders, yes, including Football Association of Malawi, kuti Sports Council kumen kuti achitenji ni timu ngati imene iyi timu forward maplayer awo akabwera ku Malawi farm komanso ma stakeholders also achitenji kuyambira tinene kuti farm komanso ma stakeholder also amene akumayang'ana nkhani za mpira. I think they have to follow each and every player pamene akafika ku Malawi. Frames in I think the team omwe yasewera bwino kwambiri kusiyana ndi the previous frames. Maplayer anangati awawo kuti atizipita nawo ndithu awawo ndi amene angapanga represent the frames after 3 years coming. We are talking about this Muhango, the brilliant performer. Yes. Maplayers ngati amene achatakha kuti ali ndi agent ndithu abwino. They can go far with football. I heard the rumors of Musho going outside Africa. Yeah, of course, that was just a rumor, not yet confirmed, of course. Yeah, but will be confirmed. Player, my interest are even little. My clubs are even here in South Africa. My clubs are they're interested to have him. I think you have to look for his future. So go again, sangopanga chiganizo kuti bora akupita kunja without looking forward kuti club mwakupita mu project yake ndio tani. Sometimes zinthu zimativuta for maybe to say ifajota kupita kunja basa apite umano jambirira hivi ni kunja ku Europe ma players jambirira amangana ndi ma project amene apangira present kuti kupita chisogolo izienda motel zimezi jaze ife ngati amasi timatani timayangana fajake ma players ajakapita kunja 2 months 1 year even osakwana even a season player jama kaudi watachani out of fashion. Ndi ntchito ya sporting director wa nation kugamba za kuti kupezera ndithu ma realistic
ma genuine structure kuti maplayer akuenda kuenda motel. Kodi what sort of adjustments can be done to directors of football kuti maplayer amene akuenda chotani kukamba za technical director football federation of Malawi? Who is he? Okay. It has to be a national football director. Kodi achitenji chifukwa ngati timu iyi tingairuza muchifukwa cha amene ndito. Komano langizo langa lomwe lingapite wa sporting director ndoti aonesese kuti timu iyi sesokwanekera iyi ya anayi tikunena ya anayi osadizi jazi sometimes shit age kunamiza kwa zaka kuti nimene kumaonongesa so mpirawo komanso kuyambirira kuti program ajamii anayambisa kuti grassroots football. Let's go with that one kuyambirira komanso even ma schools kumene kuti ma platform ampira omwe za school majani ma league aja kumene zichazibwe zikutani zikupitirira. We are talking about this Sunday billiard kuti azitengere ku under 19 under 17 Sunday billiard nkhani yake ndi ku school. You see timaligi take ta Coca-Cola, you remember Coca-Cola before kunali Coca-Cola. Yes, izimenya zamasewero zone by zone ma players amene chao anachoka kuti maligi yake ngatati amene acho so izo kuti ma school most muli talent ana wali zijazi za mazone zakakazi ibwezi zitabweza zone by zone has to be completely for the type. So kukhala kuti maplayer ndingomba bo maybe ngota pang'ono kuti nkhani zonse imene kukambirana maka nkhani imene ya under 21 imene I think ikundipasaka picture kena kazuti ilindiso goal unless akulu akufamu komanso we are talking about this sporting directors the management yose kuti they have to follow these points. I think awanda amene anga izuse Malawi kusogolo chabwino ndi Talk Sport special program imene tukambirana nkhani zosiyana zokhuzana ndi zamasewero zokha kuti kodi nkuchita motani ngati dziko kuti mpira wathu upite pasogolo tukamba za under 20 imene inali ku Windhoek imene ku Namibia kuti kodi zinali ku motani kumene kutakambanso za Airtel Top 8 final imene ilipo kumalekezero kwa Sabata ino komanso TNM week number 13 ndi imene ikubweranso ndithu mbwalo mu pa 20 komanso 19 July 2025 tikhale tukambirana nkhani zakunja pamene tikuti matimu kulimbirana ndithu kusainirana maplayer osiyana tukamba za Alexander Isak amene wapangidwa approach ndi timu ija ya Liverpool koma Newcastle yati sikufuna kugulitsa koma Newcastle ikufuna eketike wa Eintracht Frankfurt komanso Liverpool yapitaso kuti nafeso tukufuna eketike kodi zithe motani kumene tikhati tukambirana za Victor Gokres amene kukhala ngati pali saga ikulu kwambiri mgwirizano ulipo koma sunafike kumapeto nkuti mkugwirizana kuti timu ya Arsenal nkutenga ndithu mphangala yodziwa kugulitsa zigoli. Tukamba za Noni Madueke amene akhale akulengezedwa ngati osewera wa timu ya Arsenal kuchoka ku timu ya Chelsea komanso Christian Mosquera amene wakwera ndege lero kuuluka kupita mu mzinda wa London kuti akamalizitse zonse zokugwirira ntchito timu ya Arsenal. Tukamba za amene Joao Pedro mnyamata waziwa kugwetsa zigoli ingosewera magemu atatu okha kukhala champion wa world komanso timu ya Bayern Munich pursuing to have Luis Diaz number 7 of Liverpool kodi zokhala motani tikhale tukambirana zimene ndi Wester mu program ino ya exactly Talk Sport special program imene tikuti tikambirana zamasewero kuti munthu kuti ulinje kunjako ndi pano pa Sculpt Talk Sport tiyambe nkhani nena kuti Liverpool ikufuna Alexander Isak koma timu ya Newcastle akunena kuti sakugulitsa koma Newcastle mweyo ikukapezanso kuti ikufuna striker omwe sazigoli wa timu ya Frankfurt Hugo Ekitike
ataganizidwa player a Liverpool apitaso kukafusira mwina kuti atha kusaina Hugo Ekitike amenenso Newcastle ikumfuna. Kodi Newcastle nkukhala ma player awiri Isak komanso Ekitike komanso timu ya Liverpool nkusaina player amene Newcastle ikumfuna at this far? Yeah, I think we have still more time, kuti ma players atha kusaina player winner, I mean ma club atha kusaina player winner amene angatani angafuni. Komando tinene tipange confirm pano kuti Liverpool yati ndiyokozeka kuti itakupanga bid 120 million pounds kuti atenge player amene Alexander Isak. Newcastle said at any cost, at any amount sakugulisa Alexander Isak. Nizotani kutero atakugulisa. Alexander Isak is the best finisher in the world. Alexander Isak kuti apite timu ngati ya Liverpool itakumwika line ya Erling Haaland. Ameja zichito zake ndi Erling Haaland osata kusiyana yayi. Komano sometimes you perform better depending ndi club yomwe kutani club komaso ma player quality. Yeah, komaso Liverpool yo yati ngati siitenga Alexander Isak ali ndi kuthekera kolowera ku Frankfurt. Ukatenga player amene Newcastle ikufuna. You understand? Kumau kwa siku la lero tavesidwa ndithu kuti Frankfurt yakana ndithu ndrama zokwana 80 million pounds kuchokera kwa Newcastle kuti atenge player amene Hugo Ekitike. So Hugo Ekitike aho mukuona kwako ndio kwanira pa ndama zimenezi kuti mwina timu ngati Newcastle na Liverpool kukapanga bid. No. The player wanji Hugo is not worth the 80 million pounds. That is cash splash, my man. Cash splash. Yes. Hugo, yes, he's doing better at his team, of course, Frankfurt. Umano ndi player even by international level, zinage valid. We are talking about this guy from France. Umano even ku France go under 21. So sigawiri kupezeka even in France main team, senior team. Samaitani. He's nowhere to found. Yes, he's nowhere, which means he's not yet ready to represent for the at the biggest stage. Understand? So 80 million pounds, just a cash splash. Indeed. Too much. Cash splash indeed. Titachoka pa nkhani kuzana ndi Liverpool komanso Alexander Isak. Hugo Ekitike ndi timu ija ya Liverpool komanso Newcastle. Bwanji tibwere ndi nkhani kuti masupporter Arsenal kuchita kuemba tu chikalata in the petition kuti kukapeleka ku maklabu ku ma offices a timu ya Arsenal kuti sikufuna noni Madueke. Ndo sera odani Arsenal masupporter Arsenal ampase noni Madueke nthawi kuti apange zenera maziwa kapena ndi player odani. No Madueke ndi player wabwino, the best wing ndi player oti zamasewero mbali yeti. Komanso I think ma supporter Arsenal afunika adeke. My players sometimes they do better. It's up and down, So they have to give them time. I'm passing time kuti akabwera atani apanga zotani. You understand? Ni makochi ndi amene amaona kufunikira kwa player. I think Arteta and his management anaona Kenya kake mwanoni Madueke. He has been a key player for Chelsea. You understand? So I think they have to give him time. I think 60 million plus add-ons. In the drama zimene yeyo atagulidwa pakadali pano. No, of course, potenga drama masiku ano, I think he can worth that money. Madueke ndi player wabwino. Ndipo ndikuva kuti athandiza Arsenal maybe kufika level ina yake. Arsenal ili of course ndi ma players. Mbali amene amasewera. Mbali omwe amasewera non Madueke. Even this Martinelli amathathu kusewera kuti. I think it Bukayo Saka side. But even I mean this even yes Bukayo Saka mata left wing. Komano I think Saka amakhala ndi pa injury. So akakhala Saka pa injury. Mbali manager so Arsenal ndi matani. Imavutika Saka. For your replacement wakumene kucha ndi amene amasogera bwino kuti azitha kumapita kusogolo kuja azipanga pressure ngati mene pangira Saka. What about Chelsea?
putting on the price tag Nicholas Jackson 100 million pounds. What is it? That is crazy, man. That is crazy. Nicholas Jackson can't be worth 100 million. That is the huge. That's crazy. Can't be. Nicholas, you over 30 million pounds is we have seen the Sky Sports News, the athletics being commanding that news with the Chelsea varying Nicholas Jackson. This we are talking here is the biggest platform for England and across Europe. Sky Sports. Okay, maybe tinene pano kuti chifukwa chomwe a Chelsea akumpangira kuti Nicholas Jackson atakhala ndi thupa mtengo umenewu. You know, Nicholas Jackson is just 23 years old. He's young, you know. That's why they give him 7 years contract at Chelsea. But my players, you see, like he did a Drogba. Nthawi yomwe amabwera ku Chelsea, Didier Drogba was young, of course, you know. Komano masizoni awiri woyambirira sanapange perform ngati mmene anthu amaganiza, you know. But at the end of the day, he became the champion of the Europe. The strike amene Chelsea amadalira. That's why it's when the mapanga so push with Chelsea must believe these black African players. They know African players, they have potential. There's weak, hard-working black players, you know. So the means just in the Nezima Peleka so confidence. But I think Nicholas Jackson, it can be like that, of course. Chabwino, nkhani inanso imene ikukula kwambiri kunjaku ntionena kuti timu ya Sporting Lisbon imene ya mdziko la Portugal ikukanitsitsa ndithu maka pa ndalama zija zowonjezera amati plus add-ons zimene za timu ya Arsenal kuti zikufunika apereke 60 million komanso 10 million zina pound zowonjezera pamene timu ya Arsenal ikukana kuti singapereke 10 million zowonjezera. Kodi mukuzimvetsa motani nkhani zimenezi? Yeah, you know, Victor the striker wabwino. If you remember very well, I think he was a rebel Brighton. You know, but Brighton, he didn't play for the main team. He played for the youth one. Of course. Komano, I think he was abwino how tough Premier League is. Komanso Coventry ndimene anasiya. Yeah, Coventry was a rebel. Komanso ditaonera kuti the agreement is close, of course. Player nditu akufunitsisa kupita kuti timu ya Arsenal. Ya Arsenal. Kotinga kuti timu imene nditu ya Sporting yakhala ikupanga nditu zothekera kuti Victor apite ku Saudi Arabia with huge salary there. You understand? Komano player yakuti ineyo tuzimezo ndikumva inde zikoma. Komano timu waini kuti ufuna jani. Ine ndifana kukhala chigana ukundifana kale galazi, you know. So I think izokambirana zili kumapeto chomwe changosalira kuti angokoza ziwiri zitatu kuti my payment structure akhala otani potenga kuti the agreement of course is closed. The agreement is closed. So how ina iliyose akhala oselo Arsenal. So should we say the player mina masapota Arsenal amene acha ukhala kuti ndosangala potenga kuti ma-transfers ambiri apita masapota akufuna nditu striker wawo omwetsa zigoli zochulukirapo pa dusa zake 100 sopano season imene yachayi player wa Arsenal sanapitire zigoli zokwana 15 koma kumasika 15 kumakwera koma season yachayi ndikuti zigoli 10 kumasika basi ndiyotani kuti Victor is striker amene you know every team ina ile sanga tifuna is kuchita bwino. We are talking about this EPL. Amafunika best number 9. So we are talking about this Gabriel Jesus. The Muntodi is a prone injuries guy. Always injured, you know. The player amenoti akabwera pa ground akakhala kuti wachira bwino amaonesa kuti nkati muli ndani muli player. Komano nkhani ndi yovulala ite imene imapangisa kuti izipangaso stable plan ya ndani ya Mikel Arteta. I think kubwera kwa Victor imene ngwapanga so replace Gabriel Jesus. You understand? Iwe kuti okhala akuchinya zigoli last year he managed to score over 80 goals in all world competition. We are talking about the assist and the goals. Those pamoja
80 opangidwa involve with 80 goals. So nizoti ndi player wabwino. Kubwera ku Arsenal kuthandizanso maybe to win this EPL for the first time after several years ku Arsenal. Timu itapambana chikho cha World Cup Chelsea kukamba za new signings Liam Delap komanso wanyamata ja Pedro. Yes. Pedro amene Joao Pedro ngosela masewero osachepera 4 kukhala nditu kafiri wa World Cup kodi ndizotani zimene kuti Chelsea ndi imeneyi yembekezere zotani ku timu ya Chelsea kupita mu 2025-2026 season ya Premier League. I think this season we will see a different Chelsea. Wotenga ndi performance yomwe akhala kutionesa mu tournament imene we are talking about this FIFA Club World Cup. You understand? They have really been good, man. They show us their best performance, you know. The fighting spirit. The fighting spirit. You know, winning against team yomwe yakali yaumbuza matimu akulu ya talking about Madrid, Atletico Madrid itself, Real Madrid, Inter Milan as well. You know, so to defeat that beating Manchester City. So Chelsea from nowhere ukakang'anta team image 3-0. I think angotionesa kuti I think they are ready for the new season. They are ready indeed for the new season as they crown that championship. Tukamba za PSG, Ousmane Dembele muna ma contenders Bound Dio imene ya shagaji. Tukamba za final imene ya 2025 edition of World Cup, Club World Cup ya FIFA kuti chinavuta ndi chani kuti ikagunja mpaka 3-0. I think Enzo Maresca anabwera ndi nzezo zokhwima, you know. Very technical. Tactical and technical. Ma tactics ake I think PSG ndi Chelsea masewero ose ndofana. Ose amasewera mpira otani otabanga opasana. Kumano I think midfielder ya Chelsea ni imene imawina mpira kwambiri. Very physical. You know, kuti game jayo kuti uone sasa bwino. Ma players are Chelsea they'll always be winning the ball through the physics, you know. I saw Rich James playing on the midfield. Yeah. Midfield, that's it. What sort of that decision was it? I think he made a decision, you know, putting Rich James on the bench can't be, you know. So he's gonna call decision. I think Rich James in the player in the Olympic year, the one was even Mauricio Pochettino. Anaisirapo ndi Rich James kumwika pachani pakati potenga kuti akakhala mbali mujamu amakhala ndi pressure zomwe mapanga kozimu kuti azipeza zima injuries. So potengaso ndi mmene game ija inatenthera. I think panali combination yabwino ya Caicedo, Rich James komanso Enzo Fernandez. That's why they won a battle against Vitinha and his friend there at the center circle. Incredible. And that very brilliant performance from Chelsea, from other goal player ujuga gonzekera FIFA Club World Cup team ya Manchester City nkukabwera ndicho even same final osafika chinavuta ndi chani Pep Guardiola side kugamba za achina check kugamba za kugamba we talk of recruitment of Noli amene yanali mkulaso ku timu ija ya ku skimu ya Wolverhampton Wanderers Lion Noli amene yuso kugamba za nyamata amene mkulaso timu ija ya Lyon ndi maplayer ena amene anagudwa ndi chani chimene City inapozile ku Club World Cup. You know, maplayers ambiri amene anasewera tournament imene ambiri ajanali oti akubwera kumene. You know, sana ziwane kuti kodi zanga amasewera bwanji. Kumana I think pakuta vanthawi ka pre-season kayambika. I think Guardiola ndi pamene angapeza ndithu first season ya mphamvu. Potenga kuti taona maplayers ofunikira kuchoka ku timu
we are talking about the De Bruyne himself. Understand? So my players to Miguel, of course, they didn't play bad as such, of course. Kumano ngoti mpira ndovuta mwene. I think against Al Hilal from Saudi Arabia, was tough match for them. Okay, it was tough indeed. Kumaso one goalkeeper wa Al Hilal Uchai, I think is one of the best goalkeeper in Africa. I've seen Bruno. You know, almost 11 saves against Manchester City. Yes, that's huge. We can't leave this conversation without talking of the African teams that we are participating in that competition. We talk of Al Ahly, so we talk of Mamelodi Sundowns, talk of Casablanca, the Spurs, the Tunis. Yeah, ndijani timeta puzako ngati matimu ako Africa. Ndinamva ko Peter Mponda ako zamasewero akayazaka manja ananota timu yanga imene ilili atikoza kukachenya timu ina iliyonse koma nkhani ndikumbuye kwangako pang'ono koma ndi mpikisano meja mpikisano ophweka kwa basi. No, that was a joke. Ndi mpikisano ophweka kwa basi. Pamene ukuona kuti Chelsea ukagonjetsa timu ya PSG. Kodi matimu ako Africa anakapuzako chani akakambiwe kuzotani za Casablanca komanso Al Ahly? No, I think matimu ako Africa ndine kuti us as Africans we are for protection. You know, we have seen Mamelodi Sundowns making a draw against Flamines. You see, Flamines, yes. Flamines, yeah. Flamines in the team they are powerful. You know, even to Brazil. You know, and scoring toe-to-toe against Borussia Dortmund. Yes. Not easy, my man. Not easy. Which means slowly but slowly, African football is changing. We're improving. You understand? The improvement kumweko, let's as Malawians kufahamu kujonde. Let's learn from this. Ipuzile kantu kujogera kwazi zatu. They are doing better mpira in the business. I think President Wafam Bambo Futuda Haya anali konko witness kachitira umboni. I think ye wapozera vukantu. I think zoma wapozera ndimene anga zipangile transform to Malawi, of course. I think African football is changing. We are improving. Chabwino, we are going towards the right direction. Yes. Your last thought on this program? Jambilia nekuti ife tabwera sukara. Tabwera kuzakara. Jambilia ndimeki. One also amene mumatsipanga for pa page. Ife timaunyadira. Jambilia chimene. I think that we are here for you. If without you can't be here. Izi mapangira kuti ino amene mumakona nkhani zako. Zidani zikhalira limodzi. You have to follow, you have to share. Ukakandi malonda ena yake kiveze ndicho kulipo. And keep on subscribing on our YouTube channel. Ngawo zose umakandi feo ndipo waisa amaso Leonard Mposa Junior program ya Sculpt special talk ndio makatogamba na kanzo sasa na komaso sasa makala ndi Talk Sport podcast yatu ya Sculpt Platforms zimene makatogamba ndipo imavagidwa share ma platform atu kuzana ndi ife management yatu kamba za YouTube channel komaso Facebook Talk Sport komaso Active Sports pano pa Facebook komaso YouTube channel yatu ndipo malo mwa Sculpt Platforms yatu yose kuno timanena kuti timakunyadirani komaso ife timakuomba kuti umakhala pompo kuti zesera bwino lomwe kuti timakambirana nkhani zotani fikiranso mu programu ina komaso mapost atu papano ndeni pa chimake pa ma breaking news komaso zonse zakunja umazipeza zili pano timakhala tukambirana nkhani zosiyana komaso kupengani post wave after wave each and every day komaso each and every moment kuti mungu kuti kunjaku kuli zotani Mighty Wanderers ikumana ndi nzozo zitama ndi zotani zimenezo. Comment
in the section ngati program inga bwere masewero atata ndikuti we'll be grateful to hear what you are thought of performances from both sides. Tiumaneso maprogramu ena.